Synthesis of the triacylglycerol. Triacylglycerol TG synthesis mostly occur in the liver and adipose tissue. إذا عملية تخليق التي جي مثل ما ذكرنا في metabolism of the carbohydrate synthesis of lipid إنه يصير عملية تخليق بالليفر وبالاديبوس tissue and to lesser extent in the other tissue وبمدى قليل في بعض الأنسجة والأنسجة أخرى. Fatty acid and glycerol must be activated prior to the synthesis of triacylglycerol ويتعدن الفاتي أسيد والجليسرول اثنيناتهم اللي يعطينا التراي أسيلجليسرول. Conversion of the fatty acid to acyl CoA وعملية تحويل الفاتي أسيد إلى acetyl CoA by the thiokinase is already described in this figure or this scheme. The fatty acid converted to the acyl adenylate by the thiokinase to give acyl adenylate and by addition of CoA enzyme give acyl CoA. There are three types of the thiokinase. One for the fatty acid from the 10 to 20 carbon atoms, one and the two from the 4 to 12 and 3 less than for the carbon atoms fatty acid. Synthesis of glycerol 3-phosphate. Two mechanisms are involved for the synthesis of the glycerol 3-phosphate. In the liver, glycerol is activated by the glycerol kinase. This enzyme is absent in the adipose tissue. قلنا انه عمليه تخليق الجليسرول 3 فوسفيت اما يصير بالليفر من الجليسرول ينشط بفعل انزيم يسمى بالجليسرول جاينيز وهذا الانزيم قلنا is absent غير موجود بالاديبوس tissue. In both liver and adipose tissue, glucose serves as the precursor for the glycerol 3 phosphate. And dihydroxyacetone phosphate were produced in glycolysis is reduced by the glycerol 3 phosphate dehydrogenase to glycerol 3 phosphate. ويمكن الحصول على طبعا المصدر الثاني للاديبوس للجليسرول 3 فوسفيت من الجلايكوليسيس حيث ينتج الدايهيدروكسياسيتون فوسفيت يتحول الى جليسرول 3 فوسفيت ويتحول يعتبر كمصدر لعمليه السنتيسيس of the TG. Addition of acyl groups to form the TG glycerol 3 phosphate acyl transferase enzyme طبعا هذا انزيم catalyze the transfer of the any acyl group مسؤول عن عمليه نقل acyl group to produce the lysophosphatidic acid. إذن انزيم الجليسرول 3 phosphate acyl transferase ينقل مجموعة الأسيل للجليسرول ينتج لنا المركب الأول هو lysophosphatidic acid. And dihydroxyacetone phosphate can also accepted acyl groups, ultimately resulting in the formation of the lysophosphatidic acid. Another acyl group is added to the lysophosphatidic acid to form the phosphatidic acid. و ذرة الأسيل الثانية يتم إضافتها إلى اللايزو فوسفاتيك أسيد ليعطينا فوسفاتيك أسيد أو داي أسيد جليسرول فوسفات. The enzyme phosphatase cleaves of the phosphate of the phosphatic acid to produce the diacylglycerol. إذن أكو إنزيم موجود هو يسمونه بالفوسفاتيز كليفز مسؤول عن عملية عزل مجموعة أو انشقاق أو شق مجموعة الفوسفات من الفوسفاتيك أسيد حتى يعطينا بالدايacylglycerol. Incorporations of another acyl group finally result in the synthesis of the triacylglycerol وعملية ترابط أو إضافة مجموعة أسيل ثالثة إلى مجموعة الفوسفاتيك أسيد يعطينا triacylglycerol. The three fatty acids found in the triacylglycerol are not of the same type ومجاميع الفاتي أسيد اللي موجودة بالترايسيلجليسرول
ليست أن تكون نفس النوع. saturated fatty acid is usually present on carbon واحد. دائما saturated موجودة بدرجة الكربون رقم واحد. Unsaturated fatty acid is found on the carbon 2 and carbon 3. والأحماض الدهنية غير مشبعة موجودة في موقع 2 وفي موقع 3. may have others. The intermediates of the TG synthesis phosphatic acid are the acetylglycerol are also utilized for the phospholipid synthesis. And this scheme will show the glycerol converted to glycerol phosphate 3-phosphate by the glycerol kinase with addition of ATP and give ADP, and glycerol 3-phosphate converted to the lyose phosphatidic acid by addition of acyl group and give CoA enzyme by glycerol 3-phosphate acid transferase, and addition other acyl group and by resin acyl transferase enzyme give the phosphatidic acid. We also obtain the glycerol 3-phosphate from glucose by glycolysis give dihydroxyacetone phosphate, and by glycerol 3-phosphate dehydrogenase give the glycerol 3-phosphate, and this reaction is reversible. And dihydroxyacetone phosphate by dihydroxyacetone phosphate acyl transferase also give with addition acyl group to give one acyl dihydroxyacetone phosphate, and this compound may be converted to the lyose phosphatidic acid by the 1-acyl dihydroxyacetone phosphate reductase. إذا هنا two pathway لعملية إنتاج ترايجليسرايد. الباث الأول والباث الثاني يصير ارتباط، أما في هذه الخطوة يرجع يعطيني جليسرول 3-فوسفيت أو يتحول إلى 1-acyl dihydroxyacetone phosphate ويتحول إلى lyose phosphatic acid. And finally the phosphatic acid is converted to phospholipid أو إنه يتحول إلى diacylglycerol by the phosphatase, remove the phosphatic group from 3 position and give the diacylglycerol, and acylation of the 3 position by the addition of acyl group and in the result of the enzyme يسمى بالacyl transferase to give the triacylglycerol.